Hello all, welcome to the third part of the video of the unit lasers. In this session, we'll be discussing gas lasers. Gas lasers are widely available in almost all power and wavelength, and that can be operated in pulsed and continuous modes. These use low density gaseous materials as the active media. Electrical pumping mechanism is used. It can be a continuous or radio frequency or pulsed pumping mechanism. The gas lasers can be made from neutral atoms, helium, neon, metal vapor, or ions or molecules. For the laboratory purposes, continuous laser beam is required. In the part 2 of the video, where we discussed ruby lasers, we saw that the ruby laser gives a pulsed output. But for the laboratory purposes, a continuous laser beam is required. In that purpose, in 1961, Ali Javan, Bennett Jr. and Harriot successfully operated the first gas laser, that is the helium neon laser, in the Bell Laboratories of in the USA. The helium neon laser consists of a long and narrow discharge tube about 80 centimeter long and 1 centimeter in diameter. It is filled with a mixture of gases consisting of helium at a pressure of 1 millimeter of mercury and neon at a pressure of 0.1 millimeter of mercury. So the helium neon laser and active medium, we have two gases and which do not interact to form a molecule. So it is one type of atomic gas laser. The gain medium consists of a mixture of helium and neon in the proportion 10 is to 1 inside a small bore capillary tube usually excited by DC electrical discharge. ഇതൊരു ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൻ്റെ ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉള്ള ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. Here the gas mixture is the lasing medium. You can see the working of the helium neon laser. Here the gas mixture is the lasing medium. Helium and neon mixture is the lasing medium. And inside this tube, there is a perfect reflector at one end and a partial reflector at the other end. Full mirror on one side and partial mirror on the other side. They are arranged parallel and facing each other. And in the case of solid state lasers, usually the pumping mechanism is used in which the lasing medium is pumped to a state of population inversion with the help of flash lamp. അതായത് നമ്മൾ റൂബി ലേസറിൽ കണ്ടു, റൂബി ലേസറിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ്, സെനോൺ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് വഴിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But optical pumping is inefficient for gas lasers because atoms of the gas have sharp energy levels compared to solids, or which have a സോളിഡ്സിന് ബ്രോഡ് എനർജി ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഗ്യാസ് ലേസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസിന് ഷാർപ്പ് എനർജി ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ഗ്യാസ് ലേസേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് ലേസേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് മെത്തേഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ. ഇതാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So when the electrical discharge passes through the medium, electrons are produced. These electrons collide with the helium and neon atoms and excite them to higher energy states. The probability of such collision with helium atom is greater than that with the neon, since the number of atoms of helium is much more than that of the neon. And we'll see a working of ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ. ഈ ഫിഗർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു
വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്. ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പമ്പിംഗ് മെക്കാനിസം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടി ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഒരു ഇതാണ് ലേസിംഗ് മീഡിയം, നാരോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ ലേസിംഗ് മീഡിയം. ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈ ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ്, ഓപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം, ദിസ് ഈസ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസനേറ്റേഴ്സ്, ഒരു സൈഡിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതർ സൈഡിൽ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now let us see what happens when electrical discharge passes through the medium. ഞാൻ ഒരു ആനിമേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ജസ്റ്റ് കെയർഫുള്ളി ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ വെൻ ഇതാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. വെൻ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഹീലിയം ഉണ്ട്, നിയോൺ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ 1:4 റേഷ്യോയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുക. അറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് അബൌട്ട് 1 millimeter of HT. We have one mirror, perfectly reflecting mirror on one side and partially reflecting mirror on the other side as the optical resonator. Now let us see how helium neon laser works. When here we have a radio frequency generator for giving the pumping mechanism. Helium atoms are getting excited to the high energy level. So this is the energy level diagram. This is the energy level diagram. നമ്മൾ പറഞ്ഞു the probability of collision with the helium is greater than that of neon, and this represents the energy levels of the helium atom, and this represents the energy levels of neon atoms. Helium atoms are excited by electrons to the energy levels shown here. These levels have longer lifetime, and this shows the, let's call this as E1, E2, E3 and E4. These have excited, these are the E1, E2, E3. These are the excited states of helium neon atom, and this is the excited state of helium atom. Now when helium atoms in the higher levels collide with the neon in the ground level E1 or the ground state, that is when the helium atoms in the higher energy states collide with the neon atoms in the ground state, an exchange of energy takes place. This causes the excitation of neon atoms to the levels shown over here. At the same time, the colliding helium atom get de-excited to the ground level. So the process of energy transfer is highly probable since helium atom higher energy state ne കൂടുതൽ lifetime ഉള്ളതുകൊണ്ട് the process of energy transfer ന്റെ possibility വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. So you can closely watch the animation. Here helium atom on collision with electrons get excited to the state 20.61, the ground state. So this makes a transition to the unexcited neon atoms are okay. So let's see.
This is the ground state of helium. This is the first excited state of helium, and this is the second excited state of helium. And here I have neon ground state. This is these are the excited states of neon, and here it is a metastable state. So the helium atoms excited by electrons will move to the energy levels 2s1 and 2s0. These two energy levels helium atom will go. ഈ രണ്ട് ലെവൽസിനും ലൈഫ് ടൈം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലെവൽസിനും ലൈഫ് ടൈം കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നിയോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 2s and 3s levels, have approximately the same energy value. ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം എനർജി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നിയോണിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത്. സോ വെൻ ദ ഹീലിയം ആറ്റം ഇൻ ലെവൽസ് 2s1 and 2s0 collide with the neon atoms in the level, in this level ground state, an exchange of energy takes place. This causes the excitation of neon atoms to the levels 2s and 3s. ഇത് നമ്മളുടെ ഹീലിയം ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ടുള്ള കൊളീഷൻ വന്നിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പമ്പിങ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീലിയം ആറ്റത്തിന് കൊളൈഡിങ് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹീലിയം നേരെ ഹയർ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവും. ആൻഡ് ഈ ഹീലിയം മറ്റേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹീലിയം നിയോണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നിയോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിയോണ് എക്സൈറ്റഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നിയോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി 2s 3s ലെവൽസിലേക്ക് പോകും. At the same time, the colliding helium atom get de-excited to the ground level. This process of energy transfer is highly probable because these two levels have longer lifetimes. Thus, discharge through the gas mixture continuously increases the neon excited levels 2s and 3s. And this helps to create a state of population inversion between 2s level, 3s level and 2p 3p level. So population inversion നടക്കുന്ന 3s 3p level 2s 2p level തമ്മിലുള്ള ഒരു population inversion അവിടെ നടക്കും. This will give these transitions between 3s and 3p. These will give, transition will give an emission of wavelength 6328 angstrom, 6328 angstrom, corresponding to the red light from the helium neon laser. And the excited neon atoms in the level 3p will drop down to the level, here there is 1s, by spontaneously emitting a photon. And this is also another metastable state. Faster radiative transition will happen. This is also a metastable state. So here there is every chance for excitation of neon atom from the 1s level to 2p level. There is a transitions, high probability of transition between 1s and 2p levels. This will reduce the population inversion between 3s and 3p. And if a narrow tube is used, the neon atoms in the level 1s will collide with the walls of the tube and will get de-excited to the ground state. So the light from the gas lasers is found to be more directional and monochromatic than that from the solid state lasers. These gas lasers are capable of supplying continuous laser beam without the need for any cooling arrangement. Ruby laser നമ്മൾ കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓൺ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഹീലിയം ആറ്റം will go to the higher energy states 2s1 and 2s0. ഈ 2s1 and 2s0യ്ക്കും comparatively longer lifetime ഉണ്ട്. So it can interact with the neon in the ground state.
ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നിയോണിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആക്കും. എക്സൈറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ population inversion between the higher energy levels and the lower energy levels. So the advantages of helium neon lasers are they have good coherence property, and it can produce three wavelengths that are 1.15 micrometer, 3.39 micrometer and 632.8 nanometer, and in which the 632.8 nanometer is the most common because it is visible usually in red color. This has very small length, approximately from 10 to 100 centimeters, and burst lifetime of 20 hours. The cost is less from most of other lasers, and construction is also not very complex. And the disadvantages are it is relatively low power device, means output power is very low, and it is a low gain system. To obtain single wavelength laser light, the other two wavelength of laser needs suppression, which is done by many techniques and device. So this will lead to extra technical skill and the cost also. High voltage requirement can be considered as its disadvantage. Escaping of gas from laser plasma tube is also a disadvantage. And the applications are listed. Some of the applications are it can be produced in large quantities. These are produced in large quantities from many years, so it is used in supermarkets to read the barcodes and QR codes, and it's also used by newspapers for reproducing transmitted photographs. Can be used as an alignment tool. It is also used in guns for targeting. നമ്മൾ റുബി ലേസർ റേഞ്ച് ഫൈൻഡിങ്ങിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ these many applications.